Hi guys, dara, nakita na nato ang ilaga. Nakuha ng ilaga Tambok kayo. Tambok yung laga Dati sigbin. Hey Bibi, here. Up. Up. Naminaw. Up buddy. Up. Jump. Wala pa gani later na ko. Nag-stand ang kangaroya mo. Nataron sa bird sanctuary entrance. Aviary reminders. Okay lang cellphone. Ano raw dito sa precaution nila. Paris. Shout out Kunduro, lamia panerador redor Sure juga yo panerador kan redor. Tara na. Takuas patirad. Wala re pake. Naya mga kuano. Babies. Bayi man eh. Oh, dako si tingkarol. Ana, dako kay tingkarol. Mga higante ng mga animals dire kay patikin dako mga XL. Tanawa ra ganay lang pati oh. Oh. Lampati marag sunoy dinis. Ada ko pa sunoy dinis. Pati pa lang na. Well trained kay lang mga kuan. May atakaan nila hapit. May atakang usa. Isa lang. Okay ma'am, kayo tatlo ma'am. Ay mag-away. Ang gidagit sa usawa na isod. Hinay kay kagod.
Gidagit sa usa gidang usa ka slice. Alakaw na ko. Napay lain dito ko pangita. Ko pangitag lain. Lakaw na. Lakaw na. Lakaw na. Hindi ko para mo lakaw. Lakaw na. Bantay sa ubos ha. Oh my God, I love you. Mana magidagit ang usa. Bantay ha, may atakanin mo ha. So out of 3 white lions inside. So they were bred and born in captivity. They came from France, but they originate in South Africa. So these 2 white lions, they are all males. They're siblings and they're 8 years old. The other one is on the other side lang sad. So we have here Jack and Max. The other one, his name is called Bugoy. So their diet, we fed them with dressed chicken or beef, 5 to 8 kilograms per lion per day. Even though they're big in size, they can run about 81 kilometers per hour. Right, let's proceed to Bugoy lang. Bunod lang. Right? The king. So we have here Bugoy. Hi. So their lifespan in the wild 12 to 16 years, but in here 20 to 25 years. So it's much longer in here because they don't need to hunt for food naman, they are provided. And also they are monitored and taken care of. Kasi kung ano nang nila, meat. Chicken or beef, sir, yes. You might be wondering why they are called white lions when they are not entirely white anymore. It's because they are not albinos, they are just leucistic. Leucistic means they have a partial loss of pigmentation resulting to pale or nearly white color. So when they came here, they're white, but they adapt to the climate. That's why their colors are like that one. White din sa mga. So lastly, they are territorial. They mark their territories all around their areas just by urinating or leaving marks such as scratching the trees. So again, we have here our 3 white lions named Bugoy, Jack, and Max. But good thing, kay wala nila pasaki. Tambok naman kay Camila. Kay ang Camila kuan kay dili binanig lawas. Tambok kay silang mga mananap dere. Inatiman kaayo. Cute king naong uso. Tagasan nagtilo. Oh. Look at the other one. Oh, look at. Oh my gosh. Like a bamboo kata. Kuyaw kay mapiang. Taas ng tila. Up close with flamingo. Dili balance sa ilahang belt basa kuan bakit taas kig tiil, taas kig liog.
Gamay mubo iglawas. Flamingo kontrang Lope, do Flamingo. Oh, look at the other guy. Yeah. Amigo rag do Flamingo ang Flamingo pikak kauban ra. The peacock is our blue one. Walang siya ni ana sa iyang ko. Asa mang langgam ni nanago. May lovebird usa. Where is it? Ilang gate diri kay katong gamit ni sa mga night sa una kanang mga pilog pinsing. Sakto kaya nila atong gitid lang. Oh. A lot of it, oh. Nadaghanan ni lutan na babaw. Love, oh my gosh, look at the eyes of the gecko. Love. Ang caretaker na ogtos giko kay nanglakaw ang busog ng mga buing. Pating. Malipayon mang langgam dire. Ha. Nindot mang lugar ko haom kanila. Paiguanad to. Ported ko kayo, pilit screen. Nindota panirado dire, sigurado gyud. Oh. Hay kay color ang ilang kuan dire. Tikling kay kuan man. Pink. Pink orange. Pausa. Malipayon kasi sila silang lugar. Kinanta ka, love. 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 Tambo ko eh. Bukat din. Tambo ko sila. Kanang yatiman yun ba? Naam na kabuling yung bet. Awa, ang salap. Ay, napila ako bislet. Ayaw na. Ayaw na ako bislet. Look at love. Nasa mo ang ano. Ayaw na ako bislet. Ang usa, bracelet akong gikuanan. Ako ba badlungon? Love.
unsa na ko ni pag-picture? Video? Video. Video, yeah, this is video, but I want you to have a picture, man. Parang nakilid. Ayaw na akong bracelet. Masok Oh my gosh! He's biting me! Awang usa, masoko badlongon. Ayan trip pa ng bib. Ay kulibang niya. Hindi mo pang katulganan na nila. Oh my gosh, a lot of them! Luka. Tambo kila, bugat sila. Nanguha, nagkuto ni mo, love. Ah! Love, di ko ka ba mo picture? Ganahan ko mo picturean ka. Nakilit lagi. The square one? Oh, parang nakilit. Okay, stop na na. Yeah, picture. Naka na, wala na. Ah! Love, picture ko, love. Ano Love, na look siya? at me. Picture ko. Love, look at me. Ah! Nagpainit, nag-sunbathing. Up, 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 up. Love, I think gitahian ko. Yung. Sikon. Okay, tissue. Saan ko? Beer cat. Because of their shaggy black hair and whiskers, they are nocturnal creatures. His tail is near the Tagko ay ringay. Man! Love, they have like... Man! Kuha ni sila kay nabilong ni sila sa iring. That's beer cat. Karon mo to madarang kuha na. Mm. Mm. Tagas niyo po 18 to 20 years ang lifespan. Pertem katambukan mga pertem nga tambuka. Close up video of peacock. Darang laki. Oh my God. Doon lang kayo na toron pati mga anara nila kay gihan feed binis kasagaran sa lagot. Peacock. Okay, so let's go first to your left side since zebras are here. They have dark skin, friends. They are those pattern. And everyone ang zebra, mostly sila standing up with open eyes. That's because they have lacking joints. Yes. And to your left side, that is the female eland with a thinner horn. Can produce 6 liters of milk a day and more nutritious than No, cows. 6 liters bro. And the rest are water bath. Antelope having a close connection with water since they use it to escape their predators. They have that stinky smell, that's why predators will choose another prey. And as they get older, the stinkier they become. So male lang ang tricorn, ang female is wala. Okay, again, water bath. That is the female eland. And to your right, left side. So kanang zebra tricorn at racer na diri sa tingog sa forest still along from here. That is the male Greater kudu. His horn will grow na up to 6 feet in length and motionless na siya when he feel danger or threatened to blend into the woodland. Stand still lang, very difficult to spot na and considered by many as the most handsome antelope. Yes. Again, Greater kudu. Better good.
develop ang black skin. And the rest, grayish in color with curving horns, are the wildebeest. So I guess familiar sa movie nga Lion King. Sila na ang katungnan Stampede who accidentally killed King Mufasa. And also known as the clown of the savannah, the male will do an usual dance moves para ma-attract ang ibon. So again, that is the 3 months old zebra, brown na ang color, then kanin mo 4 months old na zebra. So again, born and raised sila po na sila dito sa Cebu Safari. Iyang ka na? Stripe iyang horn. Brown in color with slim legs are the impala. They are the fleet runner and fantastic jumpers sa savannah since they can jump 3 meters high, can 80 meters in length, and they can run 90 kilometers per hour. And to the small one, that is Thompson's gazelle. It's a small antelope but can run 80 kilometers per hour to escape her predators. Can be easily distinguished tungod sa ihang stripes of pansin sa ihang face. And to the one that is reddish brown in color, that is blessback. That antelope can run 70 kilometers per hour. So again, blessback, the Thompson's gazelle, and the impala. Nagkandang Richard. Alright, that is Gemsbok or Oryx gazelle with a horn that go up to 33 inches. Also called as the king of Kalahari Desert. Makasurvive na siya nga walay water months to year by getting moistures lang sa plants kaya hangin ako. So for the kids, it's Madam Gazelle of Peppa Pig o Globos na sa Qatar Airways Oryx symbolize beauty and speed can run 60 kilometers per hour. Alright, again everyone, Gemsbok. Dakuan ng kroke. Tambok biga ang ikog. Ikog may tanaw niyo. Gilumutan ang bukbok ko. Dako na yun. Kuha marang multikab. Dali lang. Ngara. Dakuha kaon ng inagtao. Wow, there's the one. Napay usad re pakoy kahoy. Ay, kitaan ka. Sakpan. Kroki. Pakoy kahoy kaharon mo iit minimo. Kroki. Napakoy kahoy. Muit ka? Bilang dadong ko Radni da, ipait na ko nimo. Si Radni ug si Kuya Francis. Gigotom ka? Sige lang. Ako niya tong inon si Kuya Francis. Kaon kang Kuya Francis ug ni Radni? Kroki. Ako agyod. Napay usad re pakoy kahoy. Video vlog nila live. Careful yung sofa na. Pakaging-kaging naman sa loob, no? Dagko kitiki eh. Pas glihok dia eh. Hello. Dagko eh. Dagko kitiki ah. Dili naman kay sila kuan kay mga tambok ngod buhong. Dili na sila aggressive sa kaon. Tako na oh. Uwang ikog. Statue dance, love.
Ha? Statue dance. Oh, pakoy kahoy lang na pero naipagkaon perti abti kag lihok. Statue dance tayo. No, statue dance kanya sa labo. Asa? Pika na, 1, 2, 3. Tambo kayo? Daghan kayo, daghan kayo muya ha. Luludukat na. Garising na sa pagkaon, di kahunat. Oh, nakuha sa eh. Oh, napausa. Luwi kang gamay, tuwa kaon. Statue dance na. Labuhon na chawa. Hunat sa bright. Ako na, anong Dangog. ba? Nagbanga nga, tinuod na sila. Tinuod din, walang nabasa. Manang ni. Maglisod ng nagkuan. Saka. Grabe, statue dance eh. Ang doha, konsumisyon kayo sa manok ko. Mabantayan na atong duha ron. Ang duha pa'y makakaon ng manuka. Hunat ang gamay love. Katukuan. Ang katukuan duha. Kana. Kisa may galawag na ginanon. Iya ka na nakaigit na drawing. Ha? Loya, naglaway ang duha. Lagit kayo na sila. Para na, kakita ng usama. Ito yung kakuha. Kita na to. Ay, nag-slide na siya. Nakoy usa. Gadong. Siya ako lang ani kay naghihimo. Nahunat ang kanang dakulab. Give up siya eh. Ilang gitutukan mayong ko eh. Ang manok ang sakita na sa usa. Tulo na sila kompetensya. Gihimo ng tikanganan. Siya na gihimong tikanganan. Kuha gis dako na. Gagkompetensya doa. Natras sa siya. Sa kapuya biya na eh. Kauna. Give up ay give up. Napa man day daghang mga nangatulog oh. Mas lawom Hello? tubig. Daghang ginas lawom tubig. Give up ay. Hapon pa na niya makuha. Ano? Tapos manok. Hola, Congress. Ang panik nila. Yung ano yung muong kuan? Bag. Oh, Hermes. Lacoste. Dali, dali ka na. Dako kayo. Dako pa nito. Oh, he's trying.